Hello again mga kagako sa Itachi. I hope everyone is ready for our Lesson 7 JFT Basic Review or Rensho. Okay, so for today, we will have another 5 Monday and we will try to answer those Monday with Tagalog explanation. Okay, so without further ado, let's dive into our Ichibang no Monday. Ja Monday Ichiwa, ni kai bra bra bra, heya ga arimasu. So we have ga, ni, and o particles. Okay, so the proper answer for this one is before you choose, you need to focus on your verb. No, so the verb is arimas, wherein may heya, nag-exist ang heya sa nikay or sa second floor. If nag-exist ang isang bagay or isang lugar sa isang lugar, definitely the answer will always be ni particle. So tandaan natin, ni is always for existence. So dahil ang heya ay inanimate, so ginamitan natin ng arimas, at laging ni particle yan, nag-e-exist. No? Kapag may nag-e-exist na bagay sa isang lugar. So in this case, ang heya daw ay matatagpuan sa second floor. So that's why ni is the proper answer. For nibang naman daywa, A. Denshirenji wa arimasu ka? Hinahanap ni A ang denshirenji or microwave oven. Sabi ni B, iye nani des. So arimasu, arimasen so des. Iye is negative no one, so automatic kailangan negative din ang iyong predicate. Okay, so in this case, arimasen. Walang denshirenji. So, sambang no monday wa A. Iye wa do desu ka? How's your house? Sabi ni B. Sabi ni A. B. Furui des, demo totemo nani des. Furui des, luma, demo, very, totemo, atarashi, kitanai, or hiroi. Okay, totemo is for positive, no? So, dito, we have hiroi as pwedeng positive doon. Hindi pwede ang atarashi kasi sabi na nga niya, furui des, luma siya, pero sobrang lawak. So, hindi naman pwedeng luma siya pero sobrang bago. Hindi pwede ang atarashi. Or luma siya pero sobrang dumi. So, hindi rin siya pwede. So, ideally, hiroi or malawak is the proper answer. Okay, ja, yombang no monday ne. Watashi no apato wa amari nani des. Amari is an adverb of degree that serves its purpose as negative nuance. So, sa tatlong to, alin ang nakanegate? Correct. Shizuka janai. So, amari, shizuka janai des. Hindi masyadong tahimik. So, watashi no apato wa amari, shizuka janai des. And finally, watashi wa kaisha no ryo ni. So, ryo is it's a dormitory. So pag sinabi mong kaisha no ryo is a company's dormitory, may mga ganito sa Japan yung doon kayo papatirahin, no, for specific company or kaisha. Okay, so ang problem natin is ano daw yung verb na pwede kung sinasabi mo, gusto sabihin na doon ka nakatira sa kaisha no ryo. So here we have sundeimasu, tsukatteimasu, or hataraiteimasu. So, sundeimasu will always be the proper answer. Kasi, dun, gusto mo sabihin or express na doon ka nakatira, watashi wa kaisha no ryo ni sundeimasu. So, there you go. I hope you learned something today sa ating 5 Monday. And I do hope na magamit nyo ang ating mga natutunan sa inyong mga JFT basic test. Okay, bye!